Hello aspirants, welcome to the session. Daily మనం 25+ arithmetic weight problems అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, రైట్? ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఎవరైతే వాచ్ చేయలేదో ఆ సెషన్స్ని కూడా వాచ్ చేయండి. పీడిఎఫ్స్ కావాలి అంటే కనుక టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే యూ కెన్ గెట్ ద పీడిఎఫ్స్. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంచాను, ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి, ఓకేనా? ఎస్, హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ వన్. A mixture of milk and water in a container is 72 liters. In container A, the amount of milk is 2 liters more than water. Very good. X percentage of mixture is taken out from then the remaining amount of water is. Find the amount of milk if 2x percentage of mixture is taken out. Super. 2x percentage take బయటికి తీసేస్తే మిల్క్ ఎంత లెఫ్ట్ అయ్యిందో చెప్పమంటున్నారు. వెరీ గుడ్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఎన్ని లీటర్స్ బయటికి తీస్తున్నారో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ వచ్చేసి 72, డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 2. ఆ 2ని తీసి పక్కన పెట్టేయండి. 70, 35 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశా. మిల్క్ వచ్చేసి 2 ఎక్స్ట్రా కాబట్టి 37, వాటర్ వచ్చేసి 35. వెరీ గుడ్. నౌ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ తీసేసిన తర్వాత వాటర్ 28 అయింది, అంటే 7 parts 7 లీటర్స్ ఎగిరిపోతుంది. ఇక్కడ 7 లీటర్స్ ఎగురుతుంది అంటే 35/5 చేసినట్టు. ఇక్కడ నుంచి కూడా రైట్ 37/5 లీటర్స్ తీసేస్తాం. ఓకే, సో ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ right 37 plus 30 72/5 liters subtract చేసాం out of total 72 into 100. So this value is 20%, right? ఓకే, ఏదైతే రేషియోలో మనం సేమ్ రేషియోలో 7 parts సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే డివైడెడ్ బై 5 చేసినట్టు, రైట్? అదే రేషియోలో 37:35 రేషియోలోనే నేను బయటికి తీయాలి, రైట్? 37:35 is the initial ratio. So 37:35 రేషియోలోనే సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. సో దట్ 72 20% వచ్చేసింది ఎక్స్ వాల్యూ. సో దట్ 2x ఈజ్ 40%. 40% రిమూవ్ చేస్తున్నారు అంటే రిమైనింగ్ 60% ఉంటుంది. ఫైనల్ మిల్క్ ఈజ్, ఇది రెండో కండిషన్లో 60% ఆఫ్ టోటల్ 37 లీటర్స్. 37 6 times 222 22.2 liters. First option is the correct answer for this question, right? Find the amount of milk left if 2x percentage of 2x percentage అంటే 40% తీసేస్తే రిమైనింగ్ 60% ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A started a business with investment of rupees. B joined with him after 4 months with an investment of rupees. After 2 more months, C joined with an investment. If the profit share of B after 1 year, find the total profit. Super. First of all, last లో ఉన్న 000000 తీసేద్దాం. వెరీ గుడ్. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 96, 64 10 times 640. వెరీ గుడ్. అలాగే 64 4 times వాల్యూ ఎంత? 64 48 దాకా వెళ్ళింది కదా. 64 8 times 48 48 times 32. ఈ రెండింటికి 64 డిఫరెన్స్ లేదుగా, 64 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, రైట్? 8 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 8 6 times 8 క్యాన్సిల్ చేస్తే, రైట్? 8 times. ఓకే, రాసుకొని క్యాన్సిల్ చేద్దాం రండి. ABC. ఫస్ట్ 00 క్యాన్సిల్ చేశాను కదా, తర్వాత 496 560 640. దీస్ ఆర్ ద రిమైనింగ్. B joined after 4 months. A అనే పర్సన్ టోటల్ 12 months ఉన్నారు. 4 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యారు అంటే 8 months ఉంటారు. అండ్ ఆఫ్టర్ 2 more months అంటే ఈ పర్సన్ 6 months ఉంటారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్.
సో 8 క్యాన్సిల్ చేస్తే 8 6 times 48, 8 2 times 16, correct. 8 7 times 56, 8 8 times 64. Very good, very good. Next, 8 మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేస్తే 8 10 times 4 వచ్చేసి 4 3 times 2 వచ్చేసి 31 times, correct. Very good, done. ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా? 31 3 times, which is a 93 here, 70 here, 60 here. Very good, very good. B's share is 7 parts. 70 parts వచ్చేసి నాకు 2380 అని మాట్లాడుతున్నారు. Total number of parts 60 70, which is 130. 130 plus 100, 230. 230 లో నుంచి 7 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 223 parts. Right, very good. 0 0 getting cancelled. 7 3 times 21, 7 4 times 28, 4 3 times 2. Okay, 34 3 times, which is a double 102. 34 2 times, which is a 68 78. 68 plus 75, 7582. 7582. Second option is the correct answer for this question. Super. Next, A got 40% of the marks in an examination which is a 10 marks more than passing mark. Very good. The total marks in the exam are 200. If B got 5 marks more than passing, then find the percentage of marks got by. Very good. A got 40% of the marks, which is 10 marks more than passing mark. Very good. Okay, 40%. The total marks in the exam are 200. 200 కి 40% వచ్చింది అంటే 40% of 200 is right. 100 కి 40 అంటే 200 కి 80. సో పాసింగ్ మార్క్ ఈజ్ 80 కంటే తక్కువ, 10 తక్కువ. 80 minus 10, which is 70. Super. B got 5 marks more than. Okay, B is getting pass mark కంటే అంటే 70 కంటే 5 extra, which is a 75. Find the passing percentage. B percentage is దీనిలో half, 37.5. Third option is the correct answer for this question. 200 కి 75 వస్తున్నాయి అంటే 100 కి 37.5 మార్క్స్ వచ్చినట్టు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ratio of cost price and market price of an item. The ratio of profit amount to discount amount is in the ratio. If the discount amount is find the selling price if the profit percentage is 20%. Very good. So first of all, the ratio of profit amount to discount amount is 75. 3 parts 75 అని మాట్లాడుతున్నారు. This is discount. So that profit is 2 parts. Profit is 2 parts, which is 25. 2 times profit 50. Cost price and market price of an item is in the ratio 3:4. Very good, very good. Okay, రెండు సెల్లింగ్ ప్రైస్లు వస్తాయి. 3A కి 50 యాడ్ చేసిన సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది. 4Aలో నుంచి 75 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసిన, రైట్. This is cost price plus profit. This is equal to market price minus discount. Okay, very good, very good. So difference is A value 125. Super. And అడుగుతున్న question, cost price is 3A, which is 375. Correct. 20% profit కావాలట. Selling price is 375 మీద
75 ఎక్స్ట్రా చేయాలి. వెరీ గుడ్. 450 రూపీస్. 450, fourth option is the correct answer. 20% profit, 20% of 375 is 75. Correct. 10% is 37.5, then you double చేస్తే 75, 450 is the final answer for this question. కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్లో నుంచి డిస్కౌంట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసిన దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సెల్లింగ్ ప్రైస్. Selling price is equal to selling price. Right? Very good. Next question. Length of train A. The length of train crosses long bridge in 40 seconds. Find the value of L if the speed of train is. Okay. Length of train ఇచ్చారు. Train crosses bridge ని cross చేసేటప్పుడు ఇచ్చారు. Okay. Distance is equal to speed into time concept మాట్లాడితే ఇక్కడ నా డిస్టెన్స్ ట్రైన్ లెంగ్త్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ లెంగ్త్. స్పీడ్ ఓన్లీ ట్రైన్కి మాత్రమే ఉంటుంది 90 kmph. 18 5 times 90, 5 times 25 meter per second into 40. Very good. 2L value 25 4 times 100,000 minus 450 అంటే 440. Length of train is right. Okay, 44 గనక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 56 divided by 2, 280 meters. అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ L. కరెక్ట్. 1000 minus 440 అంటే 56. 100 minus 46. కరెక్ట్. 56. Very good. 56 divided by 2, 280. Fifth option is the correct answer. Super. Next. Ratio of percentages of Balu and his wife and his son is 4 years elder than his daughter. Ratio of percentages of Balu and his wife is, and his son is 4 years elder than his daughter. If there are 4 persons in the family and there is their average is, and the percentage of youngest person is 16 years. Very good. Find the age of Balu at the birth of her daughter. Daughter 0 years అప్పుడు బాలు ఏజ్ ఎంతో మాట్లాడమంటున్నారు. ఓకే. బాలు's percentage is 9A and his wife's percentage is 7A from the first point ratio, and his son is 4 years elder than daughter. Son daughter కంటే 4 years elder. If there are 4 persons in the family and their average is 4 persons అంటే బాలు, wife, son and a daughter. This total age is 29. 4 times 34 times 120, 117. And the percentage of youngest person is daughter. Right? Daughter's age is given as 16 years. So that son's age is 20 years. Very good. 9A plus 7A, 16A plus 36. This is equal to 117. 16A value 17 subtract చేస్తే రిమైనింగ్ 37 అయి ఉంటే 20, 19 subtract చేయాలి, which is 81. Okay. 9 plus 7, 16A. Super. 29 4 times kada, sorry, 116. 24 times 80, 36, 116, 80. 29 4 times 36, 116. Very good. So A value వచ్చేసి 5. A is 5. Okay. So Balu's percentage is 9. 5 times 45. Balu's age 16 years ago మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే డాటర్ అప్పుడే పుట్టినప్పుడు డాటర్ 0 అయితే then డాటర్ 0. 16 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 45 minus 16,
15 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే విచ్ ఈజ్ 30, 29 years. 29, third option is the correct answer for this question. Right? Very good. Third option is the final answer for this question. Super. Next. Train P starts from station X to station Y with a speed of, and a train Q starts from station Y to station X at the same time with a speed of, and the difference between the time taken by P and Q reach respective stations is 5 hours. Find the distance between station X and station Y. Very good. Simple question. ఏమని మాట్లాడుతున్నారు? Train P starts from station X to station Y with a speed of 45 kmph. Right? So ఇక్కడ నుంచి స్టేషన్ X నుంచి స్టేషన్ Y కి ట్రైన్ P ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది at the rate 45 kmph. ఓకే, అలాగే Q అనే ట్రైన్ ఈ డైరెక్షన్లో 60 kmph స్పీడ్తో వెళ్తుంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్య టైం డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. టైం డిఫరెన్స్, టైం టేకెన్ బై Q టు దట్ ఆఫ్ టైం టేకెన్ బై P ఈజ్ టు కవర్ ద ఎంటైర్ డిస్టెన్స్, లెట్ ఇట్ బి D kilometers. రైట్? Time taken by P to that of time taken by Q, right? తక్కువ స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ టైం P తీసుకుంటాడు. Pలో నుంచి Q సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ 5. టైం టేకెన్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. Distance by speed is 45 kmph minus distance by speed is 60 kmph. This is 5. Very good. 45 and 60 LCM is 900. Correct. 45 double 90, 900, or else 15 3 times 4 times 3:4 ratio. అంటే 4:3 రేషియో అవుతుంది. 45 4 times 45 4 times which is 180. అది కూడా అయ్యొచ్చు. ఓకే, 180. 4D minus 3D. This is equal to 5. Super. So now D is equal to 5 into 180, which is 900 kilometers. 900 kilometers is my final answer for this question. Very good. First option is the correct answer. Super. 45 కి 60 కి LCM మాట్లాడితే 3:4 రేషియో, 4:3, 45 4 times, 60 3 times. Very good. Very good. Done. 900 kilometers is the distance between station X and station Y. Super. In how many ways interview be arranged such that all vowels come together? 1. Okay. దీనిలో ఉన్న vowels చూద్దాం. 1, 2, 3, 4. 4 vowels. I, N, T, E, R, V, I, E, W. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5. ఇదంతా ఒకటే లెటర్ కాబట్టి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. రైట్? ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ టోటల్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ ఉన్నాయి. డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ 2 ఐలు రిపీట్, 2 ఈలు రిపీట్. సో 2 ఐలకి ఒక 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎగిరిపోతుంది, 2 ఈలకి ఒక 2 ఫ్యాక్టోరియల్. వెరీ గుడ్. డన్. సూపర్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 720. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 720. వెరీ గుడ్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 4 3 times 12, 12 2 times 24 divided by 4. 4 6 times 24. Very good. 72. 6 times 6 2 times 12.
6 7 times 42 43 4320 is the final answer for this question. Second option is the correct answer. Right? Very good. Super. Next question. Sum of 5 by 4 times of A and 6 by 7 times of B is 65. Sum of 5 by 4 times of A and 6 by 7 times of B. 5 by 4 times that of A and 6 by 7 times that of B. This sum is equal to 65. B is a 25% more than that of A to B is in the ratio 4:5. Very good. The average of A and B, which is 4.5 parts మాట్లాడాలి. Average of A and B is 4.5. P value ఎంతో question mark. Very good. A is equal to 4P కనుక ఇక్కడ substitute చేస్తే, which is 4 getting cancelled, 5P plus 6 by 7 into 5, 6 5 times 30, 30P upon 7, this value is 65. 65P is equal to 65 into 7. 7 5 times 35, 35 plus 30, 65P. 65P is equal to 65. P value 7. నన్ను అడుగుతుంది required value 4.5P. Required average is 4.5 times that of 7. 4 7 times 28 plus 3.5. 31.5. 31.5 is my final answer. Fifth option is the correct answer for this question. Right? Very good. Very good. Next question. Ratio of perimeter of a rectangle to the circumference of the circle is 5:11. And the ratio of length and breadth of a rectangle is, find the total cost of flooring the rectangle if the radius of the circle is 21 meters and cost of flooring is. Very good. ఏం చెప్తున్నారు? Ratio to perimeter of a rectangle. Ratio of the perimeter of a rectangle to circumference. Perimeter of rectangle 2 into L plus B. To that of circumference of a circle 2 pi r. This ratio is 5:11. And the ratio of length and breadth of a rectangle are 8:7. 2 getting cancelled. Pi-ni 22/7 గా రాసుకుంటే 11 2 times. Very good. Now radius is right divided by 10. 7 into L plus B is 8P plus 7P, which is 15P divided by 10. 15 7 times 105, 10.5P. Very good. Correct. ఈ 7 న్యూమరేటర్కి వెళ్ళింది, లెంగ్త్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ యాడ్ చేసి ఆ డినామినేటర్ అటువైపు ఉన్న 5 ఇటువైపు వస్తే 10 అవుతుంది. రైట్. 15 7 times 105 plus. Right. Find the total cost of flooring the rectangle if the radius is 21 meters and a P value, radius is 21 meters. This is equal to 10.5P. So that P is equal to 2. Number of parts. So that length is equal to 8P 16. Breadth is 7P 14. నన్ను అడుగుతుంది cost of flooring. Total cost is equal to length into breadth into 15. Very good. 15 square minus 1. 16 into 14 అంటే 15 square. 225. 224 into 15. Right. 15 4 times 60. 15 2 times 30, 36. 30 33. 3360. Third option is the correct answer for this question. Right. Very simple question. Next.
Naina purchased rupees 15 kgs of rice at and another 25 kgs of rice at a certain price and made a profit of 20 percentage, right? 20 percentage profit and a 6 parts value 34.2 అని మాట్లాడుతున్నారు. కాస్ట్ ప్రైస్ 5 parts మాట్లాడితే, రైట్? దిస్ ఈజ్ అ సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ తెచ్చుకోవాలి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 6 5 times 30, 6 7 times 42. Correct? 5 7 times 35, 5 5 times 25, 28. 28.5 is the overall cost price. Correct? Very good. Now 15 kgs 32 per kg. 15 kgs 32 per kg. 25 kgs at some cost. Overall there is 28.5. Very good. Ratio is a 15 ki 25 ki 3:5 ratio. 28 అనుకుంటే exactly 4 3.5. 3.5 అంటే 5 7 times 35, 3 7 times 21, 2.1. ఈ వాల్యూ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ 28.5 లో నుంచి 2.1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, రైట్? 28.5 లో నుంచి 2.1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, which is 26.4. 26.4 rupees. First option is the correct answer for this question. Right? Very good. Next question. A boat takes 15 hours to travel 120 kilometers upstream. Upstream speed is given as m minus s. 120 by 15, which is 8 kmph. Speed of same boat upstream is half that of stream of, so that m plus s is 16 kmph. Very good. So that m is equal to 12 kmph, s is equal to 4 kmph. Super. How much time downstream? Time taken is 100 by 16. 16 6 times 96. Correct? 4 by 16 ante 1 by 4, 1 by 4 hours. 6 1 by 4 hours, 6 hours 15 minutes. Second option is the correct answer for this question. Right? Very good. Next question. Abhi invested certain amount in scheme A offering simple interest at 12% for 4 years and rupees 2x in scheme B at 10% for 10 years for 2 years. If the difference between the interest he earned from both the schemes is right, certain amount rupees x, double that of x in compound interest for 2 years. Very good. Simple interest for 4 years. Let x is equal to 100a. ఇదని మాట్లాడుకుంటే, రైట్? 12% 4 years అంటే ఇక్కడ నుంచి నాకు స్కీమ్ ఏ నుంచి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్, స్కీమ్ ఏ 48a. స్కీమ్ బిలో, రైట్, ప్రిన్సిపల్, స్కీమ్ బిలో ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 200a. డబుల్ దట్ ఆఫ్ 2x కదా, రైట్? 10% 2 years అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, which is 21% అంటే 42a. The difference is 6a. This value is 207. Scheme Aలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 100a rupees. Very good. 6 cancel చేస్తే 6 3 times 18, 27, right? 6 4 times 24.5. 3450 is my final answer for this question. Second option is the correct answer for this question. Super. Very good. Next. A started a business. After 4 months from the start of business, B and C joined.
The respective ratio between the amounts invested by A, B, C. If the C's share was more than A's share, what is the total amount to profit? Okay, A started the business after 4 months from the start of business. B and C joined. Okay, A, B, C ముగ్గురు పర్సన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 6:11:12 రేషియోస్లో ఉన్నాయి. 6:11:12 రేషియోస్ ఆఫ్టర్ 4 months ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్. అంటే ఈ పర్సన్ టోటల్ 12 months ఉంటే వీళ్ళిద్దరూ 8 months ఉంటారు. అంటే 3:2 రేషియో. 3 times 9:11:12. 9:11:12. C's share is more than A's share. 3 parts value is given as 720. Total annual profit is 32 parts. Right. ఇది వచ్చేసి 2 times 4 times 24 into 32. Very good. Right. 2 4 times 80తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఒకటే ఆప్షన్ ఉన్నట్టుంది. 32 2 times which is a 64 కంటే 640 కంటే extra value. Right. 4 2 times 8. 7680 my answer for this question. Very good. Fourth option is the correct answer. 4 2 times 8. 80తో ఎండ్ అవ్వాలి. So 7680 ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. Very good. Next. The average runs scored by a batsman in 32 matches was 60 runs. The difference between the highest and lowest was very good. If these two matches are excluded, the average, okay. So 32 matches ke average anta 60 runs. అలాగే రిమైనింగ్ 30 matches కి యావరేజ్ అంతా 56. ఈ 2 matches కి యావరేజ్ అంటే హైయెస్ట్ కి లోయెస్ట్ కి యావరేజ్ మాట్లాడదాం. ఆ హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి. తర్వాత తగ్గింది కాబట్టి పెంచాలి. 4 తగ్గింది, పెంచుతున్నాను. అలాగా 30 నెంబర్స్ మీద తగ్గింది. ఆ నెంబర్ని 2 నెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. 2 times అంటే 60 + 60 యావరేజ్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్. Highest plus lowest divided by 2. This is 120. Highest plus lowest is 240. And highest minus lowest is given as 190. And అడుగుతుంది highest score యాడ్ చేసి divided by 2 చేయండి. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 200. Right, 30 remaining. 200 మీద 30 అంటే 215. Highest score is 215. Fifth option is the correct answer for this question. Very good. Next question. 6 men can complete a project in 25 days and 25 women can complete the same project in X days. 15 men started working and after 5 days they replaced 10 women. If the whole project was completed in 15 days, what is the value of X? Very good. 6 men can complete a piece of work in 25 days. 15 men started and after 5 days. 15 men started after 5 days. They were replaced by 10 women. And the whole project is completed in 15 days. అంటే ఇక్కడ ఒక 5 days, ఇక్కడ ఒక 10 days. పక్కనున్న ఈ సెంటెన్స్ని కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టేసి తర్వాత రిమైనింగ్ పాయింట్ని కనెక్ట్ చేసుకొని ముందరికి వెళ్దాం. రైట్. అన్నిట్లో 5 ఉంది. 5 2 times, 5 times. మళ్ళీ 5 ఉంది. 5 3 times, 5 2 times. వెరీ గుడ్. 6m is equal to 3m. అంటే ఆ 3m ఇటువైపు వస్తే 3m is equal to 4 women. Men is to women is in the ratio. Right. 4:3. Now my total work is 6 men. 6 into 4 into 25. This work is done by 25 women. Time taken is 25. 6 into 4 into 25 divided by, right, 25 women. 25 into women 3 units.
25, 25 getting cancelled. 3, 2 times 6, 4, 2 times 8 days. 8 days is my final answer. Third option is the correct answer. Chain rule prakaram chesam ee question ni. Very good. Next question. The speed of a boat A and a boat B in still water. The time taken by boat A to cover 24 kilometers upstream is very good. Boat A speed తెలుసు నాకు 18 kmph. 24 kilometers upstream ante 18 minus s is 1.5 hours. 1 by 2 which is 3 by 2 hours. So that stream speed వచ్చేస్తుంది 8 times, right? 16 ante stream speed is 2 kmph. How much time? 44 downstream. Both the streams are constant for the boats. Okay, 44 downstream. Find the time taken. 44 divided by 22. Boat B 20 kmph, stream speed 2 kmph. 2 hours. Third option is the correct answer for this question. Super. Next. In village A, the number of people is 76 less than percentage less than males. Very good. The respective ratio between the number of male in village A to that of village B is, if the number of female in both the villages is equal, the total population of both the villages is, what is the number of male in? Very good. రెండు విలేజ్లు ఉన్నాయి, ఒక మేల్ ఫీమేల్, రెండు విలేజ్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఏ అండ్ బి. Village A and village B. The number of female is 76 less than, right? So 100A అయితే దీనిలో 76 తగ్గిస్తే 24A. The respective ratio between number of male in village A to that of B, 5, 4 times, 6, 4 times, 5, 2 times 10, 6, 2 times 12. And the number of villages in both the are equal, female are equal. And the total population in both the villages together, which is 100, 100, 200, 240, 260, 268 parts. This value is 5360. Very good. 20 times 26 double, which is 520 plus 16, exactly double. The number of male in village A, 100 parts, exactly double. 2000. 2000 is my final answer for this question. Second option is the correct answer. Super. Next. A vessel contains a mixture of milk and water in the respective ratio such that the quantity of milk is more than that of water. Okay. Difference is 7 parts. 7 parts is 35 liters. So that milk is 9 parts. 9 5 times 45. Water is 2 parts. 2 5 times 10. Very good. 11 liters of mixture is taken out. The resultant milk is 11 liters తీస్తున్నారు అంటే 9 plus 2 11 అంటే ఇక్కడ నుంచి 9 liters తీసేసినట్టు 36 liters. 36 liters is my final answer for this question. Quantity of milk మాత్రమే అడుగుతున్నారు, 36 liters. Right. Very good. 11 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. 11లో కూడా 9:2 రేషియోలోనే ఉంటాయి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు. Very good. Next question. A total sum of 10,000 was invested in two schemes X and Y, both offering simple interest in such a way that interest earned from scheme X is equal to earned from scheme Y at 15%. Very good. Okay. A total sum of, very good. Let scheme A లో 100A rupees ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుందాం. స్కీమ్ బిలో 100B రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుందాం. టోటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది 10,000 రూపీస్. ఓకే. ఎక్స్ అండ్ వై బోత్ ఆఫరింగ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. వెరీ గుడ్. ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ స్కీమ్ ఎర్న్డ్ ఈక్వల్ టు
for the same time period. For the same time period. Very good. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 22.5% వచ్చింది, ఇక్కడేమో 15% వచ్చింది. 22.5ని డబల్ చేసుకుందాం, విచ్ ఈజ్ 45A. 2 years అనుకున్నా, జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ ఇయర్ కైనా టైం పీరియడ్ ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది, రైట్? ప్లస్ 30A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్ 30B. A and B are in the ratio, right, 2:3. ఇక్కడ 22.5 15 రాసిన 2:3 రేషియోలోనే ఉంటాయి. ఓకే, 7.5 2 times, 7.5 3 times. Very good. So now 2:3 total. A and B 5 parts 10,000 అయితే స్కీమ్ X లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 2 parts. స్కీమ్ X లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 2 parts, which is total 5 parts వచ్చేసి 10,000. 5 2 times 2 2 times 4 4,000 is the final answer for this question. 4,000 is the correct answer for this question. C, option C is the correct answer. Super, very good. Next question. A sum of money was invested for 2 years in scheme offering compound interest 10%. 10% 2 years ante 21%. Very good. A sum of 185 was added and after 2 years and was reinvested. The same scheme was added to the amount received after 2 years, same time period. Very good, very good. Initial ga rupees X invest chesaru, let it be 100A rupees, right? Initial investment 2 years 10% compound interest ante 21%, ante amount is equal to 121A. ఈ 121Aకి మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ ఏమవుతుంది, 121A ప్లస్ 185 రూపీస్. సేమ్ స్కీమ్ మళ్ళీ, రైట్? ద ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫర్ ద సేమ్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ 420 రూపీస్, అంటే 21% ఆఫ్ 121A plus 185. This value is 420. Very good. 21 2 times 121A is equal plus 185. This value is 2000. Correct? 20 into 100, 2000. 121A is, right, 121A వాల్యూ వచ్చేసి 185. 200 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2000లో, విచ్ ఈజ్ 2000లో 200 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే, రైట్, 1800 plus 15. Very good. A value one time 605, which is 12 5 times 60. A value 15. Super. నన్ను అడుగుతుంది 100A value, which is 1500. Third option is the correct answer for this question. Super. Next question. A is 25% less efficient than B. Efficiency ratio of A to that of B is, A is 25% less efficient than 3:4 ratio. If A alone works for 16 days and then replaced, remaining work is completed by, so that total work is, A works alone 3 units 16 days and 4 units and replaced by అని మాట్లాడుతున్నారు. రీప్లేస్ అంటే నెక్స్ట్ 4 units తో. వెరీ గుడ్. 16 3 times 48, 6 4 times 24, total 72 units of work. Time taken by B is equal to 72 by, in how many days B alone మాట్లాడమంటున్నారు, divided by 4.
4 1 time, 4 8 times, 18 days. Second option is the correct answer for this question. Super. Next. Ravi invested rupees for 2 years in scheme A, offering compound interest at 10%. Ravi invested the interest received from scheme A for 3 years in scheme B, offering simple interest. What is the amount received at the end of 3 years? Very good. 3,200, 2 years compound interest at 10%, which means 21 percentage. 21 percentage of compound interest is 21 percentage of 3,200. Very good. 30 to 20 times 640 plus 30 to 672. Ravi invested the interest received from scheme A. Now principal is 672. For 3 years offering 45 percentage. What is the amount? Simple interest is 45 percentage. Very good. 145 percentage of amount is equal to 672 plus 50 percentage is 672 lo 50 percentage half value, which is 336, right? 50 percentage, 5 percentage, which is 33.6 subtract చేస్తాం. Very good. 0.4, 5 minus 3 2, 3024. డెసిమల్ తర్వాత 4 ఒకటే వచ్చినట్టుంది. 302.4. Very good. 974.4. Fourth option is the correct answer for this question. Very good. ఇది వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్, ఇది వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్. ప్రిన్సిపల్లో 45% తీసుకున్నాం. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A and B start a business with initial investments in the ratio at the end of X months from the start of business. A left out of the total profit. B's share is 10%. What is the value of? Very good. A and B 5:3 ratio. Out of the total annual profit at the end of X months from the start of business, A left X months. ఈ person total 12 months ఉన్నారు. B's share was 10% less than that of A. B's share was 10% less than that of A's share. Aకు వచ్చిన షేర్ కంటే 10%, 10 రూపీస్ వస్తే 9 రూపీసే వస్తున్నాయి. వెరీ గుడ్. 3 times 9, 3, 4 times 12, 5, 2 times 10, X value is 2, 4 times 8. X is 8. Fourth option is the correct answer for this question. Very good. Next. What is the area of the square circumscribing a circle of circumference? Super. సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్వేర్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ ఏ సర్కిల్ అంటే ఎలా ఉంటుందో మనకి ఫస్ట్ తెలియాలి, రైట్? ఒక స్క్వేర్ అవుట్ సైడ్ లో ఉండాలి, దాని లోపల ఇన్సైడ్. ఓకే, సో సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ డయామీటర్. సర్కంఫరెన్స్ ఈజ్ 2πr. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 88. 2r is equal to d. 22 అంటే 4, 4 7 times 28. Diameter is 28. నన్ను అడుగుతుంది ఏరియా. Required area is equal to a square, which is 28 square. ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్ 784. That is my final answer. Very good. Very good. Diameter d of the circle is equal to side of the square a. Very good. Very good. Super. Next question. A's age 4 years ago is equal to B's age 6 years hence. A's age 4 years ago is equal to B's age 6 years hence. 10 years hence, the average of their ages is, అంటే present average 35, total వచ్చేటప్పటికల్లా 70. 10 years తర్వాత యావరేజ్ 45 అంటే ప్రజెంట్ యావరేజ్ 35, టోటల్ వచ్చేసి 70. A minus B is equal to 10. A plus B 70.
B's ఏజ్ కావాలి, డిఫరెన్స్ బై 2, 60/2 30 years. 30 years is the final answer for this question. చిన్న వాల్యూ కావాలి అంటే డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి, పెద్ద వాల్యూ కావాలి అంటే సమ్ తీసుకోవాలి. సమ్ డివైడెడ్ బై 2. చిన్న వాల్యూనా పెద్ద వాల్యూనా ఎలా తెలుస్తుంది? మైనస్ ఉన్న టర్మ్ చిన్న వాల్యూ, ప్లస్ ఉన్న టర్మ్ పెద్ద వాల్యూ. వెరీ గుడ్, డన్, సూపర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 300 and 280 students passed an exam from school A and school B respectively. 20% and 30% students from respectively do not pass. Very good. Total how many students appeared? Super. 20% pass avaledu ante 80%. 80% value 300. How many students appeared? 100% వచ్చేసి 80%, which is 4 parts, right? 80% ante this is 4 parts. నాకు కావాల్సింది 5 parts. 4 7 times 28 75. Very good, 375. అలాగే 30% అంటే 7 parts value 280 అయితే total 10 parts value is 30% not passed అంటే remaining 70% pass. 7 4 times 10 4 times. Very good. Total appeared students total is required total is 375 plus 400. 375 plus 400, 775 is my final answer for this question. First option is the correct answer. Super. Very good. Next question. On selling an item, a shopkeeper earns a profit of 40% if the respective ratio between market price and selling price and the difference between the cost price and market price. What is the selling price? Very good. On selling an item, profit 40% మాట్లాడుతున్నారు. Super. Profit అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి రేషియో. కాస్ట్ ప్రైస్ టు దట్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ is in the ratio, right? 40% profit. Then 5:7 ratio. If the ratio between the market price and selling price is so that market price కూడా రాసేసుకోవచ్చు, cost price, selling price, market price. Selling price 7 అయితే market price 8. The difference between cost price and market price 3 parts value 120. 3 parts 120 అయితే నన్ను అడుగుతుంది selling price 7 parts. 3 4 times 12 7 4 times 28 280 rupees is my final answer. Second option is the correct answer. Very good. Very good. Next question. The present average age of n and m is 25 అంటే n plus m 50. H is 10 years older than m. H is m కంటే 10 years older. If after 5 years the average age of Harish and Naveen అంటే present average 30. 5 years తర్వాత 35 అంటే present 30. హరీష్ అండ్ నవీన్ ఇప్పుడు టోటల్ వచ్చేసి నాకు which is 30 plus 30 60. Super. So that Harish is equal to 60 minus Naveen, m plus 10. n plus m is equal to 50. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషనే వచ్చింది. సో కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ ఇస్ మై ఫైనల్ ఆన్సర్. రెండింటిని సాల్వ్ చేసిన సేమ్ ఈక్వేషన్స్ అయితే ఫామ్ అయినాయి. ఓకే, దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళి దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన సేమ్ ఆన్సర్ ఫామ్ అయింది. సో ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The volume of a hemisphere, find the total surface area of the hemisphere. Very good. Then volume is given as, right, volume of a hemisphere 2/3 pi r cube. 2/3 pi r cube. This is 19404. Very good.
11 క్యాన్సిల్ చేస్తే 11 2 టైమ్స్ 11 1 టైమ్ 11 84 అంటే 11 7 టైమ్స్ 77 కరెక్ట్. 84 77 నుంచి 3 ప్లస్ 4 7 70 అంటే 60 66 44 వెరీ గుడ్. 4 క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 4 టైమ్స్ 4 టైమ్స్ 1 టైమ్ వెరీ గుడ్. R is 21. అక్కడ 21 స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక 21. ఫైండ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా దిస్ ఈజ్ 3 pi r square. 3 into 22/7. 21 into 21. 7 3 times. 9 2 times 18. Very good. 3 3 times 9. 9 2 times 18. 21 11. 18 2 times 36. 360 plus 18. 378 11 times. 8 8 plus 7 15. Okay, 5 8. 3 plus 7 10 11. 4 4158 centimeters square. Second option is the correct answer for this question. 4158 centimeters square. Super. Very good. Next question. A sum of money rupees X invested at 8% simple interest for 3 years and gets interest of rupees. Find the value of X by 2. 8% 3 years ante 24%. 24% of X. This is equal to 2X by 10 in plus 120. Very good. 24 by 100 ఇటువైపు 2 by 10 అంటే 20 by 100. ఇటువైపు వస్తే 4x by 100. This value is 120. 4 3 times 12. X value 3000. First option is the correct answer for this question. Oh, x by 12 కదా నన్ను అడుగుతుంది. X by 12. This is equal to, right. So 4x by 100. Wait. 4x by 100. This is equal to 120. X by 12 is equal to 1000 by 4. 250 is my final answer for this question. Fourth option is the correct answer. X by 12 కదా నన్ను అడిగింది. Right, 1000 by 4. 250. ఈ 100ని ఇటువైపు తీసుకొని వెళ్ళా, ఈ 12ని ఇటువైపు తీసుకొని వచ్చా, రిమైనింగ్ 4ని ఇటువైపు అటు ఇటు మల్టిప్లై చేశా. రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ కాలేజ్ హ్యాస్ టోటల్ స్టాఫ్ ఆఫ్ 11 1/9 అంటే 1/9 percentages to fraction conversion are administrative, and at 12.5%, 12.5 is 1/8. Correct. Okay. Or faculty. What is the difference between 20% of the remaining staff and 30% of the faculty? Of the total staff for administration and the total staff for faculty. Very good. Administration ఎంతమంది? 1/9 of 400. Right. Total staff for faculty.
1 by 8. 8 4 times 32, 8 5 times 40. Very good. Then what is the difference between the 20 percentage of the remaining staff? The remaining staff is 3600 minus 850. 3000 3000 minus 200. 3000 minus 150, correct? 3000 minus 250. 2750. The required difference is, what is the difference between 20 percentage of the remaining staff? 27.5 double, which is 55, minus 30 percentage of faculty. Faculty lo 30 percentage, which is 135. Difference is 415. 415. Second option is the correct answer for this question. Second option is the correct answer. Super. Very good. Very good. Next question. The ratio of market price to selling price. The shopkeeper sold an article 20% profit. Had the article been sold at market price, the profit would have been. Very good. Cost price, selling price, market price. Moodu raseddam. Cost price, selling price, market price. Profit ఎంత వచ్చింది 20%, which is 1/5. 5 parts అయితే ఇది 6 parts. Selling price 6 parts అయితే, selling price 6 parts అయితే, market price 7 parts. Very good. Okay. Had the article been sold at market price, the profit would have been 300 rupees. Market price ante 2 parts. 2 parts 300 అయితే, what is the difference between selling price and cost price? 1 part, which is 150 rupees. 150 rupees. Third option is the correct answer for this question. Super. Next. Pipes A and B can fill a tank in ABC together 30 hours. Empty the whole tank. Very good. మూడు కలిసి వర్క్ చేస్తుంటే ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది అంటే సి ఎంటీ చేస్తుంది అని మీనింగ్. ఏ ఒకటే వర్క్ చేస్తే 10 అవర్స్, బి ఒకటే వర్క్ చేస్తే 15 అవర్స్, మూడు కలిసి వర్క్ చేస్తే 30 అవర్స్. ఓకే. LCM is a 30. 30 is the total work. 3 times, 2 times, 1 time. Very good. 3 plus 2, 5. ABC together can fill the tank ante 1 is positive efficiency, which means 5 minus 4. Efficiency of C is 4 units. Already A and B కలిసి చేస్తే 5 units of positive efficiency. ఇది ఒక పాజిటివ్, అక్కడ నుంచి +1కి మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంటే 4 తగ్గిపోతుంది, అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సి 4 units అని. Time taken to whole tank, empty the whole tank is 30 by 4. 4 7 times 28, 7.5. Second option is the correct answer for this question. Super. Next. A mixture contains milk and water in the ratio. After addition of 30 liters of milk, the concentration of water in the mixture becomes. Very good. నేను యాడ్ చేసేది ఓన్లీ మిల్క్, వాటర్లో చేంజ్ రాకూడదు. నేను యాడ్ చేస్తుంది 30 liters ఆఫ్ మిల్క్, అంటే వాటర్లో చేంజ్ రాకూడదు. రైట్. 9:5 ratio. 25% become concentration of water becomes 25%, which means 1/4 value, అంటే 3:1 ratio. దీన్ని 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 5 5 times 25, 5 3 times 75. Sorry. 3:1 కదా. 5 3 times 15. Wait.
నేను యాడ్ చేసేది మిల్క్ వాటర్లో చేంజ్ రాలా. వెరీ గుడ్. టోటల్ నేను ఎన్ని ప్యాడ్స్ యాడ్ చేసా? 6 ప్యాడ్స్ యాడ్ చేసా. 6 ప్యాడ్స్ 30 లీటర్స్. నన్ను అడుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద ఫైనల్. ఫైనల్ ఈజ్ 15 plus 2 5 20 ప్యాడ్స్. 6 5 times 30 25 times 100 liters. 100 liters is the final answer. First option is the correct answer. Initial milk to water. నేను యాడ్ చేసేది 30 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ కాబట్టి వాటర్లో ఎలాంటి చేంజ్ రానివ్వాల. 25%, 25 75, అలాగే 5 15 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే రైట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Uday is thrice as efficient as Hemant, who is half efficient as Teja. Efficiency ratio of Uday, Hemant and Teja. Thrice as efficient as and half as efficient as. Very good. If Uday and Hemant can complete it in 8 days, all of them together, Uday and Hemant, total work is 4A units. Work complete time taken is equal to 4A by 5. 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6. 6 units is the total efficiency. 2A by 3. 2A by 3. Third option is the correct answer for this question. Super. Next. There are 3 blue, 4 black, 5 pink. If 2 balls, what is the probability that both are red? The required probability రెండిట్లో నుంచి 3C2 out of total 3 4 7. 7 plus 8 15C2. 3 into 2 by 15 into 14. 3 5 times 2 7 times 7 5 times 35. 1 by 35 is my final answer for this question. Very good. Next question. A train crosses a bicycle which is running in the same direction as a train with the speed 3 meter per second in 20 seconds. The train crosses the bridge in 40 seconds. If the train speed is, what is the length of the bridge? Very good. So first of all, same direction 3 meter. Train speed మాట్లాడదాం. Train length మాట్లాడాలి. Train length T is speed 36 kmph. 18 2 times 5 2 times 10 meter per second. Same direction 10 minus 3 into 20. 7 into 20. Train length is 7 2 times 14 140 meters. Train length is 140 meters. Very good. 40 meters bridge cross చేస్తుంది. The length of the train crosses a bridge in 40 seconds. 140 plus bridge length B is equal to 10 into 40 400. Bridge length is 400 minus 140. 100 గనక చేస్తే 400 minus 100 300. 260 is the difference. Bridge length is 260 meters. Very good. Fourth option is my final answer for this question. Super. So here ends the session. Meet you in the next session with some more questions, right? All the best for your exams. Thank you.